Now we will discuss different types of microorganism and their isolation for an industrial fermentation process. So this is once again, as we mentioned, there are general requirement, three ideal requirement for fermentation process: microorganism, growth media, as well as equipments. We have already completed the growth media as well as equipments. Now we will discuss about the different microorganism which is used for the industrial fermentation process. So this is the learning objective. After the session, you will be able to understand and describe and write about different microorganism and their isolation for industrial fermentation. So the microorganism which is the critical requirement which will affect the productivity, yield and specificity of the product, the final product. So which will play a central role in the industrial fermentation, because it is serving as a biological catalyst that will convert inexpensive raw material into valuable bioproducts like enzymes, antibiotics, vitamins, organic acid, amino acids, alcohols and vaccines. So efficiency of any fermentation process is depending on the selection, isolation and improvement of the suitable microorganism strain, processing desirable property for an genetical as well as for biochemical characteristics. So that is the importance of microorganism, which will affect the entire process, specificity of the final products, yield of the final products and productivity of the final product. So these are some of the examples. So we can choose different type of microorganisms like bacteria, yeast, fungi, actinomyces, algae, even animal or plant cell can be used for different kinds of industrial products. For example, for enzyme, amino acid, lactic acid, we will go for Bacillus subtilis, Corynebacterium, Glutamicus, Lactobacillus, etc. Sometimes we will use some kind of yeast like Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis for the production of ethanol. Then fungi like Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum like citric acid and penicillin. Then actinomyces like streptomycins for the production of streptomycin. We will use Streptomyces griseus. Then these are some of the examples of microorganism. So we have already studied what are the different applications of the microorganism and industry in third semester B-Pharm, Pharmaceutical Microbiology. So these are some of the examples of microorganism like Acetobacter aceti for the production of acetic acid, Bacillus subtilis for bacitracin, Clostridium aceticum for acetic acid, Methyltrophs for glutamic acid, Pseudomonas dendrificans for vitamin B12, then algae like Chlorella sorokinea for single cell proteins. Then fungi, there are lots of fungi which is mainly used for the production of antibiotics like penicillin, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗൈസുകളാണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദിസ് തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ in pharmaceutical microbiology. So what are the ideal characteristics for selecting a microorganism for a fermentation process? So it should give a high yield of product in a short period. That is the important thing. The fermentation product should be finished within short period of time with the maximum yield. So there will be many microorganisms with the same function. For the production of penicillin, we may have Penicillium notatum as well as Penicillium chrysogenum. So we will choose Penicillium chrysogenum than the Penicillium notatum, because even though Penicillium notatum was the first fungi which is used for the production of penicillin, but it will yield minimum yield. So we will choose Penicillium chrysogenum for producing penicillin with a short period of time with maximum yield. Then genetical and physiological stability during successive subculturing. So sometimes we may have to perform the fermentation as a batch process. We have to subculture the microorganism which is isolated. So it should withstand different kinds of successive subculturing, and it should be non-pathogenic. So it has to be handled by the human resource. So it will not cause any kind of infections to
operator who are operating in the fermentation process, and ability to grow in inexpensive substrates. Of course, while selecting the substrate, we have to choose for an cheap products with the maximum availability. So the microorganism also should have an ability to grow in this kind of inexpensive substances and amenable for genetic manipulation. So sometime what will happen is we will get a microorganism, but it will give an minimum yield, or sometime even though it will produce maximum yield, the produced product itself will inhibit the growth of the same microorganism. For example, consider here, we are going to produce penicillin as a fermentation process. What is the property of penicillin? It's an antibiotic. Of course, it will inhibit the growth of microorganism. So while selecting a normal microorganism, what will happen? For example, we are choosing Penicillium chrysogenum species of fungi. So it is used for the fermentation, and it will produce penicillin during the end of the fermentation process, and the produced penicillin itself will inhibit the growth of the Penicillium chrysogenum, so that it will inhibit the further growth of microorganism, which will lead to decreasing the yield of the penicillin. Okay, so we will go for a genetical improvement of this Penicillium chrysogenum in such a way that we are producing a new strain which have an ability to resist against the penicillin which is produced during fermentation. So what will be the result? We will get maximum yield, because even though there is an production of penicillin in the fermentation process, it will not inhibit the growth of the Penicillium chrysogenum microorganism, because we have improved the strains of Penicillium chrysogenum in such a way that it will get an activity, or it will get an function of penicillin resistant ability. Okay, a penicillin resistant ability കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ genetically improve ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു microorganism കൂടി ആയിരിക്കണം, and easy of recovery of the product fermentation growth. So that is a more important task in the fermentation process. Sometime we will what we are going to use for fermentation, we have to give an microorganism, we have to give an substrates, and then we will mix it, we will give optimum conditions, sometimes we will add buffers, etc. So finally we will get a product which containing the metabolic end product of the microorganism, waste product of the microorganism, dead cells of the microorganism, some of the residue of the initial culture media we have taken. So as the process is as much easy to separate this kind of thing from a mixture, the final product should be very easy to separate from the final mixture of the product which containing all the kind of substrates we have used for the fermentation process. So അത് ഈസി ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് microorganism അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നതാണെങ്കിൽ it will be very easy for the recovery of the final products and resistance to the contamination or phage attack. So these are the characteristics of an industrially important microorganism. Now, how can we isolate the microorganism? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് microorganism കിട്ടാനുള്ള chances? Either we have to purchase the microorganism from an authentic vendor who are culturing the microorganism. അവർ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെണ്ടർ ഉണ്ടാവും, അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് കോസ്റ്റ്ലി. For an fermentation process, we need that amount of liters of inoculum for fermentation process. So it is usually not recommended during the industrial fermentation process. So we will go for the natural sources like soil, lake, river, mud, etc. So this is an abundant source of microorganism. For example, 1 gram of soil containing 10 raised to 6 to 10 raised to 8 bacteria and 10 raised to 4 to 10 raised to 6 actinomycetes. So that is the abundant source of a microorganism: soil, lake, river, mud, etc. So we have to go for some kind of isolation process from different sources like natural environment or industrial effluents. Sometimes when this industrial waste itself is a good source for microorganism. So we can isolate the microorganism from the industrial effluents. Then culture collections. So that is the
authentic vendor I have mentioned, American type culture collections or national collection of industrial microorganism, Pune. So these are the some of the authentic vendors who will provide the specific strains of microorganism. Then mutants or recombinant strains of the developed microorganism by mutagenesis or by genetic engineering, that also will be costly because we need to go for some kind of specific process for genetical improvements. Okay, now these are the different steps of isolation of the microorganism. Isolation of the microorganism is very crucial initial steps to obtain a new strains, because we are intended to separating and purifying individual microorganism from a mixture of pollution. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ 1 gram എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരേ 1 gram തന്നെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, ആക്ടിനോമൈസെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫംഗൈ ഉണ്ട്. So we need to separate a single strain of microorganism from this mixture of the microorganism. So these are the different steps: sampling, primary isolation technique, purification of isolates, then screening of isolates, and preservation of industrial important microorganism. So first one is sampling. So first step is to collect the samples of from environment, that is the natural source, and which is likely to contain many microorganisms which are capable of desirable metabolites. So we can go for different kinds of process, and antibiotic ആണെങ്കിൽ soil, compost, marine sediment ഇങ്ങനെയുള്ള source നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. Organic acid, fruits, then food residue, soils. So these are the preferred sample sources of the microorganism. So sampling tool like sterile spatula or bottle are sterilized to prevent any kind of contamination before using that kind of things. അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ സാധനം എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, ഏതാണോ നമ്മളെ സോഴ്സ് അവിടുന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പിളിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് primary isolation technique. So we have two steps, that is serial dilution and spread plate method. We have already studied about different isolation technique in detail in pharmaceutical microbiology. So serial dilution is nothing but we will dilute from 1 ml to 10 ml, again from 1 ml to 10 ml, and we have to dilute till each colonies are separated. അതുവരെ നമ്മൾ dilute ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Then we can go for some kind of enrichment culture techniques by using selective media or enrichment media, so that only some specific species will be grown in a culture media. So that is the primary isolation technique. Now second one, അതിൽ തന്നെ selective media നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം for selecting a specific strains, or we can use some kind of differential media. For example, McConkie agar is an example for differential media. So by using different kinds of enrichment method, sometimes we can use higher temperature for separating thermophiles, low temperature for separating psychrophiles. So by using different kinds of enrichment method, we can primary isolate the different microorganism. Then purification. So we have to separate the individual colonies of the microorganism. ഓരോരോ സെല്ലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ കിട്ടുക. സോ ദീസ് ആർ ദ different method for purification method, streak culture method. So what is mean by streak culture method? We have to inoculate the solid sterile culture media by using an inoculating loop, so that we will get an individual colonies of microorganism towards the end of the streak. So we can separate the individual colony and which can be subcultured into a fresh culture as a new microorganism. So that is an purification method. Then micromanipulator, which is an instrument which is used for dropping the microorganism in an as a liquid inoculum. So it will be dropped into a surface of a culture media and it can be separated. So that is the micromanipulation method. Then single spore isolation method for fungus, that is another method for isolation of the molds like Aspergillus as well as Penicillium notatum as well as Penicillium chrysogenum. Then there are screening of isolates, like primary screening is there, like large number of isolates in the by using antibiotic resistance, like antibiotic zone of inhibition produce antibiotic produce in the microorganism ആണെങ്കിൽ
if we are culturing the microorganism in a culture media, and the microorganism have an ability to produce an antibiotic, so what will happen? There will be a zone of inhibition around the area where the antibiotic is produced. നമ്മളൊരു പെൻസിലിൻ നൊട്ടേറ്റോ എടുക്കുക, പെൻസിലിൻ ക്രൈസോജിനോ എടുക്കുക. അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ സെറൻഡിപിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു സംഗതി വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആള് മോൾഡിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതിലൂടെ പൂപ്പൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്. ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡന്റലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മോൾഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് പെൻസിലിൻ നൊട്ടേറ്റം. സോ due to the infection with the penicillin notatum, after 1 or 2 days, he found some kind of clear zone of inhibition around the area where the Staphylococcus aureus was killed. So he further studied about the process and he find out it was some substrate which is released by this penicillin notatum and which was identified as a penicillin. സോ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അല്ല ഇനി എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമിലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഓൺ സ്റ്റാർച്ച്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ സ്റ്റാർച്ച് വിൽ ബി ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹാവ് എൻ എബിലിറ്റി ടു ഹൈഡ്രോലൈസ് സ്റ്റാർച്ച്. സോ because of producing an enzyme amylase, അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറി സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുക. എന്താണ് എബിലിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, വെദർ ഇറ്റ് ഹാവ് an ability to inhibit the growth or whether it have an ability to produce some kind of enzyme like amylase. So that is a primary screening. And secondary screening, selected isolates are evaluated quantitatively for yield as well as process efficiency. So once it is identified qualitatively, its ability to produce enzyme or ability to produce some kind of antibiotic, secondary screening is intended to evaluate the efficiency of the formation. എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻസൈംസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്ക്രീനിങ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് once we have identified and we have confirmed this is the microorganism and this microorganism have an ability to produce this kind of substrates like antibiotic or sometimes enzymes, we have to preserve that kind of things like we have to preserve on agar's land or by lyophilization or cryopreservation or oil overlay method. So these are the different methods for preservation of the industrially important microorganism for further batches. So these are the different isolation techniques, and sometimes we have to improve the genetical constituents to improving some kind of ability to produce the microorganism with maximum yield with the resistance towards some antibiotic. So usually we will get a wild strain. Wild strain is nothing but the natural strain. ഏതാണോ അവിടെയുള്ള നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് low quantity of commercially important products. So by improving the yield or by improving the genetical constituents, we can increases the yield 100 times or more. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രെയിൻ ഷുഡ് പ്രോസസ് ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലൈക്ക് ഷോർട്ടർ ടൈം ഓഫ് ഫെർമെന്റേഷൻ, capable of metabolizing low costly substrates, reduced oxygen demand, decreased foam formation, non-production of undesirable compounds, then tolerance to high concentration of carbon and nitrogen sources, resistant to the infections of bacteriophage. These are some of the properties of an improved strains of microorganism. And there are different methods for genetical improvement like mutagenesis. So that is the simplest method for improving the strain. Random mutagenesis നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, either giving some kind of radiation or by giving some kind of chemicals. But the problem is it is a random method. We cannot identify an microorganism which have an ability to ability of an high yield with a short period.
we have to check for it. ഓരോ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന സ്ട്രെയിനെയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. Then protoplast fusion, which is the, what is mean by protoplast? Cell wall remove ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് protoplast എന്ന് പറയാം. So for example, we have identified some kind of microorganism, and we have identified one microorganism one strain of microorganism have an ability of high yield, and another microorganism of the same microorganism, like for example penicillin chrysogenum, for example എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെൻസിലിൻ ക്രൈസോജിനത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിനിന് മാക്സിമം ഈൽഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിനിന് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് സെല്ലിന്റെയും സെൽ വാൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വി ജസ്റ്റ് ഫ്യൂസ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ for an desirable trait of two strains. Then of course recombinant DNA technology. Once we identify or once we improved the genetic constituents or എന്താണോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ജനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we can use recombinant DNA technology. What is the gene responsible for this improvement? We can identify it, we can isolate the target gene, and we can incorporate with an vector, then into an host cell, then we can culture it to get more number of improved strains. Okay, then mutagenomics, which is the direct extraction of the DNA from the environmental sample to identify novel biosynthetic gene without culturing, and high throughput screening, which is an automated detection for productive strains using biosensors as well as microplates. So these are the different method for genetical improvements. Now there are some principles for fermentation process. So നമ്മളൊരു fermentation process how we will decide whether the or the fermentation process has to be carried out for 10 days or 25 days, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക? It is decided by considering the doubling time എന്ന് പറയും. Okay, so usually microorganism will culture in a culture media either by budding or spore formation or by binary fission, depending on the type of microorganism. For example, if it is bacteria, it is multiplied by binary fission. If it is yield, it is multiplied by budding. If it is fungi, it is multiplied by formation, spore formation. ഈ രീതിയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക. So what is mean by growth? So there will be an increasing the cell mass or cell number. അതിനെയാണ് നമ്മൾ growth എന്ന് പറയാ. Usually we have to find out the two terms, that is the doubling time and generation time. So based on this, we will decide this fermentation has to be carried out for 10 days. So doubling time is nothing but it is the time required for doubling the weight of the biomass. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബയോമാസ് എത്രയാണോ അത് അതിന്റെ ഇരട്ടിയാവാൻ വേണ്ട സമയത്തിനെയാണ് ഡബിളിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ജനറേഷൻ ടൈം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫോർ ഡബിളിംഗ് ദ സെൽ നമ്പർ. സെൽ നമ്പർ ഡബിൾ ആവാൻ വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാം. So based on this generation time, we will consider how much days is required for completing a fermentation process. So these are some of the example. Bacteria, some strains will require 0.3 to 1 hour for doubling their number of the microorganism. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സ്ട്രെയിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. Okay, now usually we can use for different type of culture for industrial fermentation, like batch fermentation process, fed batch fermentation process, continuous fermentation process. We have already discussed about this in detail about the introduction part, what is fermentation process. So that's all about the different microorganism used for the industrial fermentation and their genetical improvement. Hope it is clear.